the Shark Tank Bangladesh is you're not a shark. You're more of a বড় ভাই. ওরা বলে আপনি বাংলাদেশিদের মধ্যে সবচেয়ে জলিয়েস্ট পারসন ও তাই নাকি? Okay. দ্য জলিয়েস্ট বাংলাদেশি দ্যাট দে নো Oh, okay. হোয়াট ব্রিংস দিস জলিনেস Many years ago, I did something called আপনি যখন ওদের সাথে হ্যাং আউট করছেন ওদের সাথে উঠা বসা করছেন সোসাইটিতে কিভাবে পারসিভ করে that I'm a sugar daddy. অনেকে জিজ্ঞেস করে ও লালাখালাকি কী করার আছে? আমার হলো কিছু করার নাই. And that's the secret. Nazim Farhan Chowdhury, AdComer Managing Director. He's also a serial entrepreneur. ওনাকে আপনি রিসেন্টলি হয়তো বা দেখে থাকতে পারেন শার্ক ট্যাঙ্কে হি ইজ দ্য ওয়ান যিনি লুঙ্গি পরে ওনাকে দেখা যায় ওনার সঙ্গে আমাদের অনেক ধরনের কথা হয়েছে একদম কর্পোরেট লাইফ থেকে বিইং অ্যান অন্টারপ্রেনর বিইং এ সিরিয়াল অন্টারপ্রেনর তারপর ওনাদের যে একটা রিসোর্ট আছে ওটা ম্যানেজ করা সিলেটে এগুলোর মধ্যে থেকে আমার সবচেয়ে বেশি যেটা ইন্টারেস্টিং লেগেছে ওনার ব্যাপারে উনি খুব ক্রিয়েটিভ একটা মানুষ হি থিঙ্কস আউটসাইড দ্য বক্স পার্সোনাল লাইফেও হি ইজ ভেরি পজিটিভ আমরা জেনারেলি ভাবি যে ডিভোর্স হয়ে গেলে মানে হচ্ছে আমাদেরকে সবসময় একটা খারাপ একটা রিলেশনশিপ মেনটেন করতে হবে বা আমাদেরকে ওই মানুষটাকে এক লেভেল অফ হেট্রেড থাকতে হবে বা ডিসলাইক থাকতে হবে কিন্তু উনি ওভাবে চিন্তা করেন না উনি যেভাবে করে এখনও আগের পক্ষের বাচ্চাদের সঙ্গে যে রিলেশনশিপটা মেনটেন করছে যার সঙ্গে ওনার বায়োলজিক্যাল কানেকশন নেই কিন্তু একটা মনের একটা কানেকশন আছে ওদের সাথে থেকে শুরু করে ওনার এক্স ওয়াইফের সঙ্গে যে এই রিলেশনশিপটা উনি মেনটেন করে এই একই জিনিসটাই একই পজিটিভিটিটা ওনার প্রফেশনাল লাইফেও দেখা যায় উনি যখন একটা প্রজেক্টস দেখেন হি সিজ ইট আউটসাইড দ্য বক্স হি সিজ দ্য পোটেনশিয়াল একই ধরনের যে জায়গায় আমাদেরকে ইনভেস্ট করতে হবে তা না তো ওনার কাছে এরকম অনেক কিছু শেখার ছিল আশা করি আপনারাও অনেক কিছু শিখবেন এই পডকাস্ট থেকে Welcome, Farhan Bhai. Thank you so much for making the time to come to my podcast. Thank you so much for having me. I know we've only met socially, but this is my first time actually sitting down, and you've been absolutely a pleasure so far to chat with. So I'm really excited to have more of a conversation with you. I'm looking forward to this too. So, আমি যাদের সাথে কাজ করছি in this podcast, Samir and his team, ওরা বলে আপনি বাংলাদেশিদের মধ্যে সবচেয়ে জলিয়েস্ট পারসন Oh, তাই নাকি? Okay. The jolliest Bangladeshi that they know. Oh, okay. What brings this jolliness? I'm happy with myself. I'm in a very happy place. I believe in positivity. So if I put positive feelings and energy out into the world, I get positive and happy feelings back. So I think it's a cycle. So I try. আমি খুব কম stress করি. I don't stress hardly about anything else. So What is your practice for that? Because এটা তো সবাই চায় করতে কিন্তু স্ট্রেসটা তো আর ইন্টেনশনালি করে না what is your practice to many positive থাকা many years ago I did something called NLP, neuro-linguistic programming, and neuro-linguistic programming I did some techniques যেখানে I could manage my rage. So I had very bad road rage. And I used to get very anxious about deadlines and things like that. But ওইটা করার পরে I managed to keep my road rage in check. Echono, I lose it once in a while. I drive all over the place myself, so I don't have a driver or chauffeur taking me anywhere. I'm niche chalai. So I've controlled my road rage. Age to literally I used to get out of cars, get into brawls. Ekhon ওটা কমে গেছে। না আমরা ভাবি যে আমি যেটা জিজ্ঞেস করলাম আপনাকে যে আপনার কোনো প্র্যাকটিস আছে কিনা যেটা দিয়ে আপনি পজিটিভ থাকেন অনেক সময় যেটা হয় যে আমরা হ্যাঁ প্র্যাকটিস আছে বা আমরা নামাজ পড়ছি 5 ওয়াক্ত বা মেডিটেশন করছি এভরিডে বাট রিয়েল প্রেয়ার রিয়েল প্র্যাকটিস বিকামস আমরা যখন এটা থ্রু আউট দ্য ডে করতে পারি যে আপনি যখন থেমে যাচ্ছেন যে আচ্ছা এরা রাস্তা ক্রস করছে আগে হলে রোড রেজ হতো এখন বলছেন ইটস ওকে মেবি দে হ্যাভ সামওয়্যার টু বি খুব তাড়াতাড়ি ওদের যেতে হবে আমার 30 সেকেন্ডস দেরি হলে কিছু হবে না বা ইন পাসিং যখন আপনি ইউ ভেরি অ্যাপ্রিশিয়েটিভ যখন ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে প্রতিটা জিনিস যে খাওয়ার আগে কিছু করার আগে যে আপনি যে থ্যাংক ইউটাও বলি আমরা মানুষজনকে একজন চা এনে দিল যে বললাম থ্যাংক ইউ আই ফিল লাইক this is a practice throughout the day and I kind of see that in you since you've arrived here. So I'm mindful এটা করি না
So I think it একটা ইয়ে হয়ে গেছে, somebody bringing, somebody saying thank you, smiling and asking a few questions. I think growing up, my parents were always doing that. So that's where we learn. যে সবার সাথে আপনার সব ধরনের ফ্রেন্ডস আছে, আপনার সব ধরনের মানুষজনের সাথে উঠা বসা করছেন। অ্যান্ড এই সোসাইটিতে বা এই ইয়েতে অত বেশি দেখা যায় না। মোস্টলি মানুষজনের যেটা দেখা হয় যে আমরা যেরকম মানুষজনের সাথে বড় হয়েছি ওরাই ফ্রেন্ডস থাকে, নট ইন মাই কেস বাট জেনারেলি যেটা হয়। সো আমরা যখন গ্রোয়িং আপ আমাদের কাছে ওই ডিফারেন্সগুলো ছিল না। I mean, I had a friend in Gulshan who used to live in this house with a lift in it, tintala basha with a lift in it, and I was like, okay. And then I had another friend whose father had 2 wives, and in Lalmatiate ekta choto apartment thaka hoto, and we were all that was okay with it as well. So as much as আমরা গুলশানে তখন দৌড়াদৌড়ি করে বেরিয়েছি, খেলেছি, আমরা তাজমহল রোডের মোহাম্মদপুরের আনাচে কানাচে ঘোরাঘুরি করেছি, and that was never ইয়েটা। এখনকার I think the society is becoming much more segregated, and লোকরা ইয়ে করে না, and particularly আমার যেই ইয়েতে the tri-state people, tri-state বাইরে যায় না, ট্রাই-স্টেট মানে হচ্ছে গুলশান বানের বাড়িধারা, রাইট? গুলশান বানের বাড়িধারার বাইরে যায় না। I have friends in Mirpur, I have friends in Mohammadpur, I have friends in Dhanmondi, in Balibag, in Boshundhara, in Uttara, in Savar, and I interact and I go there on a regular basis. And therefore you get to meet people who are not you. So arekta ইয়ে হচ্ছে that learning in COVID, a lot of my father's friends passed on, either COVID or old age and things like COVID এর সময়. And I've seen my dad get lonely. Well, literally all his best friends and close friends, cousins are disappearing. So I see him lonely, and he told me that, you have to make friends not only in your age bracket. So now I have genuine friends from the ages of 60 down to 20. Genuine friends. I will go hang out with my 20 Gen Z friends and go to a rave. And I will go to see a very high-thought natok with some of my friends who are in the late 50s. And আপনি যখন ওদের সাথে হ্যাং আউট করছেন, ওদের সাথে উঠা বসা করছেন, সোসাইটিতে কিভাবে পারসিভ করে? that I'm a sugar daddy. How do you feel about it? Do you think you're a sugar daddy? No, I think I am somebody who empathizes and understands. Of course, I have wealth, and therefore, as much as I would share access to that wealth with anybody, and I'm not only saying that, hey, here is wealth, and let's go out to a fancy place, and I want something else in return. I'd go out with people যাদের সাথে I don't have a physical relationship. I would go out with males. I would go out with artists যাদের সাথে আমি বসে, I can spend hours talking about art and going and seeing an exhibition, or going and doing a natok or and it doesn't have to be ওরকম. If people perceive it, let them. আমার কি আছে? আপনার মতো এরকম খুব কমই হয়তো বা মানুষজন পারে ওই কমফর্ট জোন থেকে বের হতে। অনেকটুক আপনার যে আপব্রিঙ্গিং ছিল, যে বলছিলেন যে you were never made to feel যে you're privileged. You had privileges, security ছিল, Absolutely. but you were never made to feel যে আমাদের অনেক আছে, or আমি বেটার, আমার স্কুলে যার সাথে যাই ওদের থেকে আমার পয়সা বেশি, বা আমরা বেশি বড়লোক, এটা ছিল না। এটা কি আপনার ছেলে মেয়ের সাথে কি do you have the same kind of an upbringing with them? My children, যাদেরকে I call my son and my daughter, are not my biologicals, my son and daughter. So they're my stepchildren. But I used to know them from the day they were born, and I was very close friends with their parents, even before I married their mother. So I was the cool uncle, so I shared a lot of the interesting, fun things to do. আমার সাথে করা হতো. And I think I got them, and when I was married with their mother for about 3 years, I got them into very interesting
time of their lives. My daughter was in her teens, my son was in his preteens, ois time tai. So the bond became very strong, and we could talk and discuss a lot of things. And even after their mother and I are no longer together, that bond remains. So তো আপনি ফ্রেন্ডস ছিলেন উইথ দ্য প্যারেন্টস, with the, তারপরে so ইভেন্চুয়ালি their mother was my best friend. ওর মার সাথে বিয়ে হয়। হ্যাঁ, so their mother was my best friend. So and then For most people, it would be quite complicated. I know it makes sense when you've drawn out the life, right. but হ্যাঁ, but a lot of people don't মানে even now so a lot the of people- father was your friend. the mother and I were best of friends. আচ্ছা, And she got a divorce, I got a divorce, and then we got married, and we were together for about 3.5 years. Anyway, we split. But that bond with my children remained. And I think we've created safe spaces for us to have conversations about anything. So I don't know if my son or my daughter are sort of needs to talk about things, you know, and a lot of stuff. I mean, we talk a lot. We're still together. We do activities together. We meet regularly. We go on holidays together. So that bond is still there. So to answer your that আমার বাচ্চাদেরকে আমি শর্ট টাইমে পেয়েছিলাম, in their where we used to stay together. And I think you have to create that space যেখানে they know that they can come and talk to you and not get judged and not get rebuked and not as a matter of fact, I remember আমার মেয়ের she had lamba hair, and for whatever reason, and she wanted to cut it, make it short, and both her mother and I were like, nah, এটা করো না. And she turned around and said যে কেন আমি কেটে ফেললাম, যদি ভালো না লাগলে গ্রো করবে. And I thought back and I said, why are we putting restrictions on them? এটা করো না, এটা করো. It's her mistake to make. But she should feel safe enough to be able to come and say যে আমি মিস্টেকটা করতে চাই. যেটা হয়ে যায় বাচ্চা না দেওয়ার পরে মনে হয় যে we own them. But it's very easy to think that because আমরাই তো ওদেরকে বড় করি, ওদেরকে খাওয়াই পড়াই, ওদের সব কিছু দেখি, we look out for their best. But এই ডিফারেন্সটা বোঝা যে no matter what, সে আলাদা একটা বিইং, একটা আইডেন্টিটি তার আলাদা. For them to know that it is their body, especially after they've turned about 15, 16 or so. ছোট বয়সে of course সবাই সাপোর্ট লাগে. হ্যাঁ, so I think ওই সময়টায় when she was going through her big teens and maybe it's also because maybe I allowed them space because I don't know, because I've not been a biological parent, so I don't know ওইখানে কি একটা আছে নাকি protection and all that, but I have a space, let them make failures in a space, because আমরা ছোটবেলাও growing up we were allowed to do that. So আমাদের ফ্যামিলিতে my sister, myself and my parents, we used to discuss everything. So if we had to make a decision, we discussed it, but the person making the decision, it was their choice. So for example, when I finished my high school and I wanted to go to university, I wanted to stay in Delhi and আমার দিল্লিতে পড়াশোনা করার কথা ইচ্ছা ছিল. But our deal was that I was supposed to go to England to study. So my parents really wanted me to go to England. আমি দিল্লিতে থাকতে চেয়েছি. We talked the pros and cons. And then it was my decision to go to Delhi. And I knew that they weren't for it, but they were supportive of it. They went and আমার admissionের জন্য মা গেছে, আব্বু গেছে, করেছে, and whatever needed to be done did it. So we were always like, we will discuss the pros and cons. My role as a parent is to tell you that what do I think আমার right, কোন জিনিসটা wrong, কোথায় তুমি right হতে পারো, কোন জিনিসটা. But then we brought you up intelligently enough for you to make a decision. Once you make the decision, if you make a mistake, I'm still here as your parent. I can't say যে I told you so. আপনার বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথে one of your very good friends, these are her children, they have another father. আপনি সারা জীবন ওদেরকে দেখেছেন জন্মের পর থেকে. At one point ওনার ডিভোর্স নিয়ে আপনার সাথে বিয়ে হয় আপনার ফ্রেন্ডের. তো তারপরে you become the father. No, I become a father. Their father is a wonderful man himself. So he is still a father, right?
So the mother might have Right. divorced the father. I mean, the father that has not divorced itself the, is already a very open-minded way of thinking. It's not just progressive. I wouldn't call it progressive. I think it's something that, you need a very big heart to also see the children as your own and also see the father as the father. and I think more than me is him. He never said at any point of time, তুমি ওকে বাবা বলছো কেন, ওর কাছে যাচ্ছ কেন, right? He has also given our kids, the space to be able to take another man and say that, okay, I also will look up to this person and understand it. So I think even more than me is him. That's beautiful. And they'll use the kid as a pawn between the battle between them. And I don't talk to their mother now. I haven't spoken to her in good 5-6 years. I've not spoken to the mother. But the mother or the father has never said যে তুমি কেন ওদের সাথে যাও. So every Friday lunch, my family, we have family lunch together. My daughter comes to that. She's in Dhaka now. She'll come to Friday lunch. At no point of time has her parents said যে তোমরা যেও না, ওকে বাবা ডেকো না, ওদেরকে দাদা দাদি ডেকো না, ওকে ফুপু বলো না. They've never said that. So they have also allowed that space for my daughter to feel secure, to be able to be knowing that, okay, I'm going to do a lot of things. My foundation is strong, my backing is strong, my safety net is strong. And that's how you can, at a bhalo, healthy human being, you can And bring that's it. a beautiful way of putting it. And also the fact that they think that way, যে আমার ছেলে মেয়েকে আরেকজনও যে এরকমভাবে ভালোবাসছে, to have your children, more people to love your children than less. Absolutely. Usually যেটা হয়ে যায়, this jealousy, fear of losing control, এগুলা চিন্তা ভাবনা, এগুলা যখন starts playing in so much, তখন insecurities বাড়ে, তারপরে মারামারি পিটাপিটি শুরু হয়ে যায়. হ্যাঁ, But in this case, they're thinking, oh, there's somebody else that cares about my children. And the fact that you also care about somebody else's children that's not biologically yours is also very big of you. Well, I mean, not big or small or anything, but I mean, there is enough hatred in the world. I mean, why hate? And it comes back to positivity, right? If you are good and kind and empathetic, and you spread positivity, you smile at somebody, they'll smile back at you. You've been nice to somebody, they'll be nice back to you. If they're not nice, karma will find somebody else who will be nice to you. So and I've seen this. I mean, my life is full of incidents after incidents on when something out of the ordinary has happened and has saved me. যে সবসময় যে এই অ্যাকশনগুলো নিয়ে যে আমাকে আমার প্র্যাকটিসটা কাউন্ট করাতে হবে তা তো না. এই যে প্রতিটা জিনিস নিয়ে পজিটিভলি কথা বলা বা একটা সিইং দ্য গ্লাস হ্যাভ ফুল অর হ্যাভ এমটি, ইউর সিইং ইট মোর ফুল, ইউর সিইং মোর অফ দ্য ফুল সাইড, ইউর সিইং মোর অফ দ্য পজিটিভ সাইড. বা যে একজন এসে চা এনে দিল, থ্যাংক ইউ বলা, বা মন থেকে বলা, নট জাস্ট মুখ দিয়ে বলা, বাট অ্যাকচুয়ালি হার্ট থেকে বলা. কেউ একজন সময় করে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসলো বা আমার জন্য একটু খাওয়া পাঠিয়ে দিল বা আমার কথা চিন্তা করলো, এটা যে আমার মনে হচ্ছে, এটা যে আমি থ্যাংক ইউ বলছি বা আমিও যে আরেকজনের সাথে করছি, আই থিঙ্ক these are or little bits and pieces of prayers. I'll tell you একটা স্টোরি. অনেক বছর আগে I was just coming out of my office and there was this lady in front howling and crying at everybody. আসছিল আমার কাছে সামনে এসছে and she's crying and saying আমার আর মেয়েটার খুবই শরীর খারাপ, আমার 3,000 টাকা লাগবে to do this, right? Nobody was helping her. So আমার সামনে এসে কান্নাকাটি করছে. And I'm like, she didn't look genuine. She didn't look genuine. She looked like she's scamming somebody. But then I said, but what if I'm wrong? She's right. সে আসলে 3,000 টাকা কি? এটা আমার একটা মিল 3,000 টাকা. So I gave her 3,000 টাকা. And then everybody আমার সাথে হাসাহাসি হাসাহাসি না তো বসের সাথে হাসাহাসি করে না. She almost got down on her knees and I would anyway. সব বলছে, স্যার আপনি তো উনি তো কোনো সময় এটা এরকম করে. Almost 4-5 years later, there was this lady back at my office with 3,000 taka and mishti because she took that 3,000 taka, her daughter got better, did her HSC or SSC exam,
did whatever second division or something, but she got misty for me. Now she found me out and figured it out. And did that 3,000 taka make any difference in my life? No, but it made a whole bunch of difference to that girl's life or that lady's life, right? You're a shark on Shark Tank. Yep. Congratulations. Thank you very much. How do you feel about it? I don't feel like a shark. I think it's a very interesting thing. I'm a panda. Okay. So our spirit animal is a panda. But, Shark Tank and অনেকে যারা particularly American episodeগুলি দেখেছে, এগুলি দেখেছে, even the Indian episode, their business is much more, I'm going to eat you up. I'm the shark, You're the prey in that water. I'm capable. And maybe that's how they designed the programming to entertaining her. But if you've seen the Bangladesh episodes and Shark Tank Bangladesh, you'll see it's much more collaborative. Most of the deals are 2 or 3 or 4 or 5 of the sharks have gotten together and said, hey, আমরা একসাথে collaborate করে আমরা help out করব. And I think that's the Bangla way of doing things. আমরা we're much more as a আমাদের যদিও মনে হয় না বাংলাদেশ, we've always had to rely on each other because আর কারোর উপরে রিলাই করা ছিল না. So when the floods happen, we rely on each other. When something happens, we rely on each other. So the Shark Tank Bangladesh is, you're not a shark. You're more of a বড় ভাই. শার্ক ট্যাঙ্কের বাইরেও তো আপনি অনেকগুলো ইনভেস্টমেন্ট করেছেন। জি। What do you look for in investments? What are So you looking for? একটা জিনিস হচ্ছে impact হচ্ছে নাকি, and some sort of impact. Impact doesn't necessarily mean like 100 million people are life change kora, but impact holo that are you pushing an idea out that is different, or which I believe is. We used to run a feminist radio channel, and when we ran the feminist radio channel, Colors FM chilo. Colors FM 101.6. We're not on air anymore, unfortunately. But our approach to chilo that this is an idea that we wanted to talk about and promote, right? So shall we invest behind it too? And we knew it's not going to make us a lot of money. Unfortunately, it lost us a lot of money, which is a different story. But so you pick up ideas where you have certain philosophy or you have certain thought process that you want to push. So that is one. Second, and is it solving a problem for somebody, a genuine problem for somebody, and will that necessarily help others do something? So, for example, Shark Tank, one of the first deals that we do was Kukuli bole ekta ready mix oats make thing. Because she was pre-diabetic, or she was actually diabetic later, she needed good food, but the food that she was getting in the diabetic was prohibitively expensive for somebody from her economic background. So decided, I can do this and make it cheaper and nicer and things like that. And healthy living and healthy eating is an important thing. So I know it's not going to make us a lot of money, but by getting that idea out, then we have impact. Kukuli might not make the money and it might not be doing sell, but at least it will spurn 5 other people to do the same thing. So let us put money there. So the second is that, are you solving a me problem? Third is, will you make me money? Yeah. I would also like to make money so that I don't have to work, somebody else. It does the hard work for me. Do you think everyone is cut out to start their own business? No. কি লাগবে I think একটা entrepreneur-এর মধ্যে? I think আমাদের সোসাইটিতে অনেক বেশি প্রেশার দ্যাট সবাই একটা উদ্যোক্তা হবে, সবাই একটা হবে, এন্টারপ্রেনার হবে, এভরিবডি নিডস টু ডু সামথিং, ব্যবসায়ী করতে হবে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হতে হবে, চাকরি করবো না চাকরি দিব। সো সবাই যদি চাকরি দিবে, চাকরি করবে কে? And I think that's where we're making a mistake. I think we are being lazy and not creating enough jobs for our younger people. And we are now putting them into the edge and saying, tomar entrepreneur hote hobe. And so straight out of university, straight out of college, people in 8th grade, 9th grade are coming back to me and say, I have a business idea. Because they have been pushed down, je amar ব্যবসা করতে হবে, I have to earn money. Nobody is going back and saying, je, I want to be in an organization, take it to a different level. So
আমাদের এখানে I'm in one of the biggest businesses that I'm in is in graphic design outsourcing. So we're one of the largest graphic design outsourcers from Bangladesh. And we have now 600 odd people in our company. In Indian scale, we're tiny with 600 people. I need to be to 6,000 people. I need to be in 60,000 people. But finding the best 60,000 or 6,000 is very difficult because যে একটু ভালো হয়ে গেছে তার হতে হবে freelancer. Because government and others, the industry and everybody is saying freelancer hon. Yeah, the top 2-3% of the freelancers will earn a lot of money. The remaining 96% of them or 90% of them will not. They will earn more money by being with us and we growing together. But ওই মেন্টালিটি হয়ে গেছে everybody has to be an entrepreneur. So ওই জায়গাটাই হয়ে গেছে. So আমার কাছে খুবই স্ট্রেঞ্জ লাগে বাংলাদেশে যে ইউ গো টু এনি মার্কেট, এক শপের পাশের শপের পাশের শপের পাশের শপ, all of them are same thing, selling the same thing with the same price. Creativity. So I'm like, so each one of those 5 gold dokan, each one of the 5 boyer dokan, each one of the 5 computer parts dokan, selling the same thing are entrepreneurs, right? But are they entrepreneurs? They're not entrepreneurs. So আমরা ওই যে Because an entrepreneur would mean you come up with something new and you differentiated. bring together your, all the resources together. So what we're doing is we are taking আমাদের best talented-কে and we're dumbing them down, saying ব্যবসা করতে হবে. And ওই creativity will get lost. আমার একটা থিওরি আছে এটাতে, যে ছোটোবেলা থেকে আমাদেরকে স্কুলের সিস্টেমগুলো থেকে এটা আমাদের নষ্ট করে, ল্যাক অফ ক্রিয়েটিভিটি, যে আমাদেরকে মুখস্থ করায় যে কবিতা মুখস্থ করে আসতে হবে। প্রায় সময় দেখা যায় ছেলে মেয়ে মানে ওরা ম্যাথ পড়তে যে ওরা মুখস্থ করে আসছে, বাট ইট জাস্ট উইল নট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট। আমাদের তারপরে ধরেন ইটস ভেরি সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম, আমরা এম্পাওয়ার করি না। ছেলে মেয়েকেও বলি যে আচ্ছা খেতে গেলে আমাকে বলে খেতে হবে, কী খাচ্ছে এটা বলে দিচ্ছি, কখন বাইরে যাবে কখন আসবে সব আমরা বলে দিই। উই ডোন্ট টেল দেম যে আচ্ছা 10টার পরে বাইরে থাকা মানে হচ্ছে এটা এটা এটা, ইউ আর ফ্রি টু স্টে হাউ এভার লং ইউ ওয়ান্ট, বাট রিস্কগুলো হচ্ছে এরকম। তো আমরা এভাবে করে না এম্পাওয়ার করি না, যেটা আই সি ইন দ্য ওয়ার্ক ফোর্স। যখন মানে মুভড কানাডা থেকে যখন বাংলাদেশে আসলাম, ইট ইউজ টু ড্রাইভ মি ক্রেজি যে they cannot think on their feet. সব কিছুতে they have to come and ask me. আবার at the same time যখন ইন্টারভিউ নিচ্ছি they're very enthusiastic, they have a lot to give, they're very smart, কিন্তু যখন কাজে বসায় দিই ওরা শুধু একই জিনিসগুলোই করে, or they copy others. So এই যে ক্রিয়েটিভিটিটা I feel like is lacking from our educational system. Would you agree? Absolutely. I think without doubt, আমাদের education system needs a complete rehaul. I mean, there's always Also our upbringing. Our upbringing. I mean, ওইটাই হচ্ছে যে মুখস্থ বিদ্যা becomes that becomes the thing. And আমরা we would have memorized a poetry rather than finding out what is the essence of it. So I've been blessed ওইভাবে যে I've had very good educators our life. Educators who've allowed me space to discover. আপনার এমন কোনো ইনভেস্টমেন্ট আছে বা কোনো ইন্টারেস্ট আছে কোনো কোম্পানিতে যেখান থেকে ইউর অলসো লুকিং ফর দ্য সেম ফর আদার ইয়াং প্রফেশনালস যে or entrepreneurs যে ওরাও they can tap into their creativity and not have to just follow the norm? So per se we just around that নাই, but what we do is that at least আমার যে ফাউন্ডার্সরা আছে I sort of we talk to founders যে it's okay, we can make mistakes, we can pivot. এখানে তোমার আছে তোমার you don't have to just do the numbers, you don't have to do top line and A growth and সেই growth. It's about okay, let's figure out how do we do it better. ঠিক আছে তোমার এটা how is it different. And I think, and if you talk to some of the founders that I work with, they'll say that we'll spend hours talking about something that might happen 4 years down. We're not looking at the quarter. And I think we space to যখন you allow people to get, they actually come up with really intelligent, well thought out solutions that I wouldn't have thought it through, but they will come through with it. If you were to look back
let's say 30, 40 years from now, what is the legacy you want to leave behind? So, এই কনভারসেশনটা এগেইন ওই যে মাই বিগ 50 টার্নিং উইচ 3 years ago হয়েছে, অ্যান্ড আই ওয়াজ সর্ট অফ মানে আস, তোমার বাচ্চা নাই, তোমার নাম কি নিবে, তোমার হু উইল ডু দিস, তোমার লেগেসি কী হবে? আমি তো মরেই যাবো তখন, আমার আর কি। My question was, my answer was exactly that. What big thing am I that আমার একটা legacy থাকতে হবে? I mean, why do I need my name to be replicated? I mean, how, why is that important? Why am I important to be remembered? My great grandfather was this very famous man. ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা হল ইজ নেমড আফটার হিম, অনেকে কথা বলে, বাট ওই যে ওনার বার্থডে আর ডেথ ছাড়া হাউ মেনি পিপল অ্যাকচুয়ালি গো ইন টু থিঙ্কিং যে ফ্যামিলির বাইরে যে উনি কী ছিলেন, কী করেছেন, ইউনো, অ্যান্ড হি ইজ ভেরি ইনস্ট্রুমেন্টাল ইন ডুইং আ লট অফ থিংস ফর আমাদের দেশ আর আমার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড অল দ্যাট, বাট ইন 2 generations উই মোর লেস ফরগেটেন। আমরাও মনে রেখেছি, আমি যদি আমার ডটারদেরকে বা তাদের ইয়াঙ্গার কাউকে জিজ্ঞেস করি, দেল নট নো হিম, রাইট? সো আমার নামটা কেন দরকার? আমার যেটা দরকার হলো, আমি প্লান্টিং ইনাফ ট্রিজ যেটা উইল লিভ আফটার মি অ্যান্ড মেক দ্য এনভায়রনমেন্ট আ বিট বেটার অ্যান্ড গিভ সামবডি শেড? Am I helping somebody who will pay it forward to somebody else, who will do something else for somebody else? Am I perpetuating that cycle of goodness? Am I prolonging that? That's my legacy, right? It doesn't have to. Nobody has to know. There are people that I would pay for education, right? I will not go around telling everybody that I'm paying for their education. And one of the reasons is also that people will say, oh, why are you paying for their education? You must be getting something else from that person. With a chara, I'm paying for their education with the knowledge and agreement তাদের সাথে যে যখন they are able to, they will pay for education for 2 people, right? And when they help those 2 people, they have to tell them যে আরও তারা 2 জনকে হেল্প করবে. So me helping one person is helping 1, 2, 3, about 6 people, Multiplies. right? And hopefully they will develop that, and that is the legacy. It doesn't have to be my name on a wall on a masjid or a madrasa or wherever. Oh, that's beautiful. But এই যে কনসেপ্টটা অফ পেইং ফরওয়ার্ড, যে আমি একটা কিছু করলে যে আমাকে সাথে সাথে এটার বেনিফিটটা নিতে হবে তা তো না। যে অনেকে আছে না যে আমরা চিন্তা করি যে আমি তো ওটা করছিলাম ওর জন্য, তারপর আমার জন্য কী করলো, আমার বিপদের সময় কী করলো, বাট জাস্ট টু কাম আউট অফ দ্যাট মেন্টালিটি অ্যান্ড থিঙ্ক না আমি যেটা করলাম, you don't have to give it back to me, but rather you do it for 2 more people, or at least one other person, and then maybe it multiplies. So আমাদের religion, and I'm not a religious ritual person, but আমি religion and I'm spiritual and religion বিশ্বাস করি। রিলিজন অনেক জায়গায় বলেছে যে তুমি একটা কিছু করো, যতদিন ওই মসজিদটা আছে ততদিন সোয়াব দোয়া হবে, সোয়াব উইল বি কাউন্টেড, রাইট? ওয়ান এভার দ্যাট ওয়েল থেকে পানি আসছে সোয়াব হবে, রাইট? দ্য কনসেপ্ট ইজ নট do a masjid or a well and put your name on it and people think of you, is as long as that well is beneficial, as long as the books you're putting into a library are beneficial, as long as the whatever road you're building is beneficial, you will get swab. So as soon as I do something for someone, you don't have to do it back to me, you do it for other people. And do you do it for other people or not is between you and the creator and not me. I have helped, and সাথে সাথে আমার অ্যাকাউন্টে কিন্তু ক্রেডিট হয়ে গেছে। দ্যাটস বিউটিফুল। আমি কোভিডের সময় বাংলাদেশে তখন বেশ অনেক ট্রাভেল করা শুরু করলাম, তার আগে অত বেশি হয়নি, বিকজ একা একটা মেয়ে ট্রাভেল করতে গেলে বিদেশে করাটাই সেফার। সো তখন কোভিডের সময় বেশ চুপচাপ ছিল, hotels were more available, and one of my most fondest memories are at Nazimgar Wilderness Resort. Thank you very much. অ্যান্ড আমার ইনস্টাগ্রামে এখনও ওই স্টোরিটাতে আমার হাইলাইটসে ওগুলো সেভ করা আছে। আই হ্যাড সাচ আ বিউটিফুল টাইম। ঠিক ওটা লালাখালের উল্টা দিকে, আর ওখানকার এনার্জিটাও এত, ইটস সো সাটল, ইটস সো বিউটিফুল, ইটস ভেরি energizing, but at the same time very relaxing.
ওখান থেকে ভিউ পয়েন্টগুলো থেকে যে লালাখালটা দেখা যাচ্ছে, দূরে হয়তো বা ইন্ডিয়া দেখা যাচ্ছে। Did you have memories growing up there? And fresh air. And of course, So fresh air. লালাখালের না, so লালাখাল আমাদের it was a find. My father found the লালাখাল spot and didn't find it, মানে it's not Christopher Columbus যে উনি ডিসকভার করেছে, বাট আমরা in Khadim in Sylhet we did a resort, and that's where I grew up. As summers I grew up করেছি. Memories were there. But Lalakhale, my dad used to be from that area and found that Lalakhale and said that he finds very relaxing energy, the serenity পাওয়া যায়. The pani is crystal clear, the water is so fresh, the views are so nice. When it rains, the smell of that rain is amazing. And so, we created the resort there. And consciously we avoided a lot of things. এখন অনেকে জিজ্ঞেস করে লালাখালে কি করার আছে, আমার হলো কিছু করার নাই, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য সিক্রেট। ইউল সিট ইন দ্য বারান্দা, লিসেন টু দ্য রেইন হিট দ্য টিন রুফ, অ্যান্ড দ্যাটস অল ইউ শুড ডু, অ্যান্ড হ্যাভ আ ড্রিঙ্ক অফ Be present. Be present, Be present. Be with Mother Nature. আমরা তো সারাক্ষণ ফোনেই বসে থাকি. Be with yourself. Be with yourself. We don't have internet there in the rooms. And a lot of people come back and say, এটা কি intentional? Well, intentional and not intentional together, really. But it's very difficult to get internet there. We're on the border. ওখানে অনেক government restrictions আছে. But তাছাড়াও we want that to be a good thing, right? I've appreciated that. And ওখানকার যে স্টাফরাও, ওদের একটা কোহিসিভনেস আছে, যে একটা স্টাফকে বলে ওরা আবার আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে না, নিজেই করে দেয়। একটা গার্ডনারও আমার জন্য চা নিয়ে আসলো। তো এই যে এই এনার্জিটা বিল্ড করা, এই কোহিসিভনেসটা বিল্ড করা amongst a team, I think it reflects a lot on the people that run it. Management sets the tone. Our GM, she's a Thai lady and amazing একটা মহিলা। she's a Thai Chinese lady. উনি থাই, চাইনিজ, ইংলিশ, বাংলা অ্যান্ড সিলেটিতে গালি দিতে পারে, কথা বলতে পারে। আমরা হয়তো বা ডিফারেন্স বুঝবো না, বাট শি পুটস ইন সো মাচ এফার্ট। অ্যান্ড ইউ আর সেইং কোভিডের মধ্যে ট্রাভেল করে, আমি কোভিডের মধ্যে একবার আই ওয়াজ এট নাজিমগড়, অ্যান্ড আই সি দ্যাট দুইটা লোক টুথব্রাশ নিয়ে গ্রিল করছে, অ্যান্ড আই এম লাইক, why are they doing it? আমি what's happening? He said, oh, you have to clean it, it's so dirty. I said, but we have 0 guests. She looked at me and said, so? Right? To her, you need it to be clean and proper and ready. It's not about the guest. Right? It's about that the practice of doing this. So we practiced once you're keeping going, and তখনই I think you'll find that becomes part of nature. তখনই everybody understands. So আমাদের একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, আমাদের রিসোর্টগুলিতে আমরা তো লোকাল এরিয়া থেকে হাউসকিপিং অ্যান্ড রুম সার্ভিসের লোকদেরকে নিই। আমাদের খুব ডিফিকাল্টি হয় টু টিচ দেম হাউ টু নক অ্যান্ড এন্টার আ রুম। কেউ নক করে না, ঢুকে যায়। আর যতই আমরা শিখাই, নক করা শিখে না। অ্যান্ড উই লাইক, what is this? What is happening? Then one day we realize যে they stay, যখন রিসোর্টের বাইরে যখন বাসায় যায়, তারা যেই জায়গাটা থাকে, that place doesn't have doors. They'll have 10 people living in one room without doors, right? So the concept of door is alien. So then if you or privacy, or the fact that you have to give somebody space. So যখন you understand that, then you approach the thing differently. এখন বাংলাদেশে এমনি আর ভেরি hospitable. বাইরে গেলে if you're somewhere in nowhere, মানে you make with friends with somebody, বলে বাসায় এসে কিছু খেয়ে যান, চা খেয়ে যান, এইটা করেন। they might have hardly anything to eat themselves, কিন্তু বাসায় নিয়ে চা খাওয়াবেই, আর 10টা পদের জিনিস খাওয়াবেই। So আমরা you take that is natural for the gardener also to be looking at you as a guest. আপনাকে সে চাটা দিবে, that's part of his nature, because সেটা anyway করবে। But it's also a part of his nature that he will not understand that you need space. So when you're there, he'll also be there thinking, okay, I need to be there. So এইগুলিও
trainingটা becomes very delicate balance on trying to get this correct. And to have to hire that you're still focusing on hiring locals, বাইরে থেকে পর্যটন থেকে মানে গণহারে না নেয়া. I mean, that is also okay, but to go deeper into the lives of the locals to help them out. I think that's beautiful too. Yeah, that of course, it's also a business call. I mean, it's cheaper to hire local than yete. But amra jodi, if we're mindful about the environment that we are in, or the community that we're in, amra jodi community ta ঠিক থাকে, then, and say for example, আমাদের লালাখালে বিরাট property. Now we hardly have boundary walls there, but আমাদের theft হয় না. Because the community understands that it is a livelihood for our community. So if anybody else wants to do theft or whatever, the community polices it. And community polices it because community benefits from to be in the community. They get employment, their tourism coming in, রিসোর্ট থেকে বাইরে গিয়ে তো ওই একটা বোটম্যানকে ইকোনমি চলে, সিগারেট কিনে, দুইটা আম কিনে ফটোগ্রাফি করে. সো অ্যান্ড similarly, if you then start sourcing food locally and you try to do things very local centric, then the economic output, the business output to hobby, but the whole general economy of that area, a multiplier effect is going to be much stronger, and the social side of it will be much better. So আমরা যখন রিসোর্টটা খুলি লালাখালেরটায়, there was no roads to লালাখাল. Now আমরা যাওয়ার পরে the road has also gone to the resort. আগে আমরা we used to go by the water. That one road to Lalakhal has completely changed Lalakhaler livelihood, because now boys and girls can go to school to Goenghat, to Jointapur, which is 7 kilometers away on that road, right? So যে মেয়েটার আগে কোনো এডুকেশনের ছিল না, now takes the road down for 40 minutes, goes to the local the secondary school, college jai, she gets an education. And I'm not saying Nazim Gor eta kore diyese, is giving her education, but then it's a symbiotic relationship grow koreche with the community. And I think we need to be mindful of that as well, and with the environment and things like that. So you've been there. I don't know if you've been to Jaflong. Jaflong was a very beautiful part of Bangladesh, but we stopped caring for the environment. So ওখানে boulders আছে, আমরা ওই বোল্ডার্সগুলি নিয়ে বের করি. Matter of these walls are made of those boulder থেকে. বাংলাদেশের পুরো হাউজিং এর 80-90% of boulders come from Jaflong. We've ruined Jaflong. It just ecologically, environmentally, it's gone. In Lalakhal, same outsiders have come try to do that, but then the local areas people are like saying, no, you can't do that. Okay, it's going to give me more money, but I know my livelihood will end in 5 years, 10 years. My kids will not be able to live here anymore. So when you're conscious about that, and when we're conscious about our local environment, great things can happen. I had a wonderful time, and I really look forward to be going back there sometime very soon. Bring friends and family. I would love that. Maybe have the podcast there. Have the podcast family Oh over yes, there. podcast on top of a hill. We would love that. I really appreciate you coming into the podcast and having this pleasure of a conversation. So thank you so much, Farhan Bhai. Thank you so much for having me. It was a wonderful conversation. I look forward to having you again. Thank you.